Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So Adi Lila chapter 7, text 120. Hena Jiva Tattva Lava Liki Paratattva Achana Korila Shrestha Ishar Mahatma. The Mayavadi philosophy is so degraded that it has taken the insignificant living entities to be the Lord, the supreme truth, thus covering the glory and supremacy of the absolute truth with monism. Так, текст 120, 7 глава. Учение Майявады настолько извращенное, что ставит ничтожные живые существа на один уровень с Господом, Верховной Личностью. В своей идее монизма это учение скрывает величие и превосходство абсолютной истины. Purport. Srila Bhaktivinoda Thakur comments in this connection that in all Vedic scriptures the Jiva Tattva, the truth of the living entities, is mentioned to be one of the energies of the Lord. Комментарий. Шрила Бхактивинода Тхакур поясняет в этой связи, что все ведические писания относят Джива-татву или всю совокупность живых существ к одной из энергий Господа. If one does not accept the living entity to be a minute infinitesimal spark of the Supreme, but equates the Jiva Tattva with the Supreme Brahman or Supreme Personality of Godhead, it must be understood that his entire philosophy is based on a misunderstanding. Не считая живое существо бесконечно малой искрой Всевышнего и приравнивая Джива-татву к Верховному Браману или Верховной Личности Бога, человек допускает ошибку, из-за которой все его философские представления становятся ложными. Unfortunately, Sripad Shankaracharya purposely claimed the Jiva Tattva or living entities to be equal to the Supreme Lord. К сожалению, Шрипада Шанкарачарья намеренно провозгласил равенство Джива-татвы и Всевышнего Господа, поэтому все его учение основано на недоразумении. Therefore, his entire philosophy is based on a misunderstanding, and it misguides people to become atheists whose mission in life is unfulfilled. Оно лишь сбивает людей с толку, превращая их в атеистов, не способных достичь цели человеческой жизни. The mission of human life, as described in the Bhagavad Gita, is to surrender unto the Supreme Lord and become his devotee, but the Mayavad philosophy misleads one to defy the existence of the Supreme Personality of Godhead and pose oneself as a Supreme Lord. Смысл жизни по определению Бхагавад-гиты заключается в том, чтобы предаться Верховному Господу и стать его слугой. Но Майявада побуждает людей отвергнуть существование Бога и поставить себя на его место. Thus it has misguided hundreds of thousands of innocent men. Это обмануло сотни тысяч невинных людей. Probably millions, isn't it? Maybe even billions. Yeah. In the Vedanta Sutra, Vyasadeva has described that the Supreme Personality of Godhead is so potent that everything material or spiritual is but an emanation of his energy. Не только тысячи, но может и миллионы, и миллиарды, говорит Гуру Махарадж. В Веданта Сутре Вьясадева пишет, что Господь, Верховная Личность, обладает энергиями, и что все сущее, материальное и духовное, порождено его энергиями. The Lord, the Supreme Brahman, is the origin or source of everything. Janmadyasya yataha, Srimad Bhagavatam 1:1:1, and all other manifestations are emanations of different energies of the Lord. Господь Верховный Браман является началом его или источником всего. Джанмадьяся ятага. И все проявления – суть эманации различных энергий Господа. This is also confirmed in the Vishnu Purana. Это подтверждается также в Вишну Пуране.
ekadesha stitas yagner jyochna vistarini ata parasya brahmana saktis tatedam akilam jagat. Whatever we see in this world is simply an expansion of different energies of the Supreme Personality of Godhead, who is exactly like a fire that spreads illumination for a long distance, although it is situated in one place. Стих из Вишну Пураны. Икадиша Стхитасья Агнер, Джотсна Витстарини Ядха, Парасья Брахманах Шактис, Тадхидам Акхилам Джагат. Все, что окружает нас в этом мире, представляет собой экспансию различных энергий Верховной Личности Бога. Господь подобен огню, который далеко распространяет свой свет, оставаясь в одном месте. This is a very vivid analogy. Это очень яркий пример. Similarly, it is stated that just as everything in the material world exists in the sunshine, which is the energy of the sun, so everything exists on the basis of the spiritual and material energies of the Supreme Personality of Godhead. Говорится, что все мироздание покоится на энергии Солнца, в солнечном свете. И точно так же все сущее покоится на духовной и материальной энергиях Верховной Личности Бога. Thus, although Krishna is situated in his own abode, Goloka Eva Nivasyat Yakilatma Bhuta, Brahma Samhita 5:37, where he enjoys his transcendental pastimes with the cowherd boys and gopis, he is nevertheless present everywhere, even within the atoms of this universe, Andantarasta Paramanu Chayantarastam. Таким образом, хотя Кришна пребывает в своей обители Галока Эва Нивасати Акхилатнам Бутах и наслаждается там своими божественными играми с пастушками и гопи, он в то же время находится повсюду, даже в атомах этой вселенной. Андантарастха Параману Чаянтарастхам. This is the verdict of the Vedic literature. Так гласят ведические писания. Unfortunately, the Mayavad philosophy, misguiding people by claiming the living entity to be the Lord, has created havoc throughout the entire world and led almost everyone to godlessness. К сожалению, философия Майявади сбила людей с толку, провозгласив их равными Богу. И это привело к хаосу во всем мире и почти всех сделало атеистами. By thus covering the glories of the Supreme Lord, the Mayavadi philosophers have done the greatest disservice to human society. Сокрыв величие Верховного Господа, Майявади нанесли огромный ущерб всему человечеству. It is to counteract these most abominable activities of the Mayavadi philosophers that Lord Chaitanya has introduced the Hare Krishna Maha Mantra. Чтобы противостоять распространению этой пагубной философии, Господь Чайтанья принес людям дар Махамантру Харе Кришна. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nameva Kevalam, Kalona Steva Nasteva Nasteva Gatiranyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Харе Нама, Харе Нама, Харе Нама Эва Кевалам, Калам Насти, Эва Насти, Эва Насти, Эва Гатиранитха. В этот век вражды, век вражды лицемерия, спастись можно, лишь повторяя святое имя Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. So Krishnadas Kaviraj, he explained that Harinama is repeated 3 times for emphasis. Итак, Кришнадас Кавирадж Госвами трижды повторяет Харинаму, важность Харинамы. He explains, he is giving us the analysis of the verse. Он объясняет, дает анализ этого стиха. That this is in the, what is it, Brihad Naradiya Purana, is that correct?
This Yes, Harinam это sloka. Брихад Нарадия Пуран, Брихад Нарадия Пураны, правильно, также? Yes, Гурумач. It's Yes. right. So the Brihad Naradiya Purana is repeating Harinama 3 times for emphasis. Итак, Брихад Нарадия Пурана повторяет это Харинама, важность повторения Харинамы трижды, важность ее. Насколько это важно. And Nasteva Krishnadas explains that not by karma, not by jnana, and not by mystic yoga can one attain perfection. И Настева означает, что ни кармой, ни гьяной, ни йогой невозможно достичь совершенства. That we also find in the story that Lord Chaitanya told about the astrologer Sarvagya. И мы находим также это в истории с астрологом Сарвагьей. This is related in the Chaitanya Charitamriта. Это рассказывается в Чайтанье Чаритамрите. That once a poor man approached the astrologer Sarvagya to have his fortune read. Это история, как бедный браман обращается к астрологу для того, чтобы he's approaching astrology for what is exact To have his fortune told. Чтобы понять, как обрести эту удачу, что у него нет, что он почему такой неудачливый, такая плохая судьба у него. That is interpretation. You're giving your interpretation there, Vaninath. Yeah, I understood. Like you said, what is why he's unfortunate, right? That's why he approached. No. He was a poor man, and he went to have his fortune told. Fortune means, in that sense, it's not wealth. Fortune means sudba, fate. Fate. What's his fate? Oh, okay. Now I got it. То есть он обращается к астрологу для того, чтобы понять, какова его судьба. And the astrologer said that when you were young, your father died. И он ответил, что когда ты был молод, твой отец умер. But you were far away from home. Но в то время ты был очень далеко от этого места, от дома. So you did not receive your inheritance. И поэтому ты не мог получить это наследство от него, от отца. So he asked then, where can I find that inheritance? И тогда браман, этот бедный браман спросил, как я могу получить, откуда я могу получить это, как получить это наследство? So he said, don't look on the southern side or you'll be stung by a poisonous wasp. И он тогда ответил, не пытайся искать это на южной стороне. Тогда, если ты будешь искать на южной стороне, то ты будешь укушен ядовитыми осами. Don't look on the western side or you'll be attacked by a yaksha or ghost. И также не ищи это на западной стороне, тогда тебя будут преследовать якши или духи. And don't look on the northern side or you'll be swallowed by a great snake. А если ты будешь искать на северной стороне, то ты будешь проглочен змеей. But look on the eastern side, and there you will find the treasure. Но ищи на восточной стороне, и там ты найдешь свое богатство. What's wrong with that? Doyle Nitai, you're flashing often. What is that? Мригаяте. Как по-русски? Мригаяте? Мигает. А? Мигает. Наверное, напряжение слабое в Индии. Из-за этого лампочка мигает. Как по-русски? Наверное, из-за этого. Мигает. 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 Мигает.
Мигает. Мерцает. Не, мерцает это другое слово. Мигает. Migayat. Nilja migat. Да. Nilja migayat. Ну, я выключил, да, свет вообще. Okay. Хорошо. Спасибо. Yeah. So he said, look on the eastern side. There you will find the treasure. Итак, ищи на восточной стороне, и там ты найдешь свои богатства. So Lord Chaitanya, he gave explanation И Господь Чайтанья дает свои объяснения. that the wasp, poisonous wasp on the southern side is a process of karma kanda, pious fruit of activities. Что ядовитые осы, они сравниваются с процессом кармы канды, деятельности ради плодов. The yaksha on the western side is a process of jnana culminating in trying to merge into Brahman. Западная сторона сравнивается с якшами, которые характеризуют то, что человек с помощью гьяны пытается раствориться в каком-то безличном брамане. And the great snake on the northern side is a process of mystic yoga. Огромная змея, которая готова проглотить человека, это результат процесса мистической йоги. But the treasure on the eastern side, that is a process of bhakti. Но вот сокровище, которое находится на восточной стороне, это и есть результат процесса бхакти-йоги. Etavan evalokesmin pumsam dharma parasmita bhakti yoga bhagavati tanama grahanadi bi. Who spoke the verse? Кто этот стих произнес, кто помнит? Without looking in a book. Maybe Narada Muni, maybe. Who spoke that verse? Maybe По-моему, это, по-моему, во второй песне, да? Шукадева Госвами? It is Нет, not не in the вторая. second canto, no. Это this is not Narada Pancharatra Sutra, no? No, it's in the Srimad Bhagavatam. But maybe Narada Muni these Тогда, instructions, no? может Well, быть, it's not Narada Muni, no. шестая песня, да, может быть? Yes. Это там, это Ямарадж или, да, Ямарадж, может быть. Yes, correct. It is in sixth canto. It's spoken by Yamaraj to the Yamadutas after they had failed to bring the soul of Ajamil to the court of Yamaraj for punishment. Это произнес Ямарадж Ямадутам, которые не смогли привести душу Аджамилы для суда к Ямараджу. So they were bewildered. How could, that they said, you're the supreme being, Yamaraj. How is it possible that these, Vishnu Dutas, how could they stop us? Bringing this person to you, he's a very sinful person. А ты верховный судья, предвестник Ямараджу. Как могло быть так, что кто-то вмешался в то, чтобы мы могли привести эту греховную душу к тебе? Then Yamaraj gave them a lecture about Krishna consciousness. Ну и тогда Ямарадж дал ему эту лекцию по сознанию Кришны. No, he said, I'm not the supreme. Нет, я не верховный. Vishnu, Krishna is the supreme. Вишну, Кришна является верховным. And these Vishnu Dutas are the representatives of Lord Vishnu. И это как раз были представители этого Господа Вишну. So,
you should understand it. Bhakti is the supreme process. Вы должны это понять, что бхакти – это самый высший процесс. And it begins with chanting the holy names of the Lord. Который начинается с повторения святого имени Господа. That's how Prabhupada translates the verse that devotional service, beginning with the chanting of the holy names of the Lord, is the ultimate, I think, religious principle for human society. И где этот стих как раз говорится, что повторение святого имени Господа является конечной целью деятельности, высшей целью деятельности для живого существа. Not only, of course, beginning, Bhakti Yoga doesn't only begin with chanting the holy name, but it's always accompanied by chanting the holy name. And chanting the holy name is an integral part of Bhakti. И не только это начало, но оно сопровождает весь процесс бхакти-йоги сопровождается воспеванием святого имени Господа. So in this way, he enlightened his followers, the Yamadutas. Таким образом, он просветил своих слуг Ямадутов. And that also then he explained that there are 12 Mahajans, 12 great authorities on Krishna consciousness. И потом он также объяснил им, что существует 12 махаджан, 12 верховных авторитетов в сознании Кришны. So he's one of them, Yamaraj. И он один из них. And then apart from that, there what is Shiva, Brahma, Sukadev Goswami, Narada Muni, Prahlad Maharaj, the 4 Kumaras, Janak Maharaj. Okay, I've given it. Now let's hear 4 more. Bhishma. Еще Бишма. Бишма. Бали Махарадж. Bali Maharaj, yes. Any Maharajis can say? Господь Капила. Ой, простите. Okay, the one left. Any Maharaji can say? Champakalada, do you know? Hare Krishna. We said all the easy ones. There's only one left. Нарада Муни. I said already, Narada Muni. There's one more. I didn't say. Ману. Manu, yeah. Yeah. Swayambhuva Manu, is it? Yeah. Okay, that's 12 Mahajans. And he also, there's a famous verse there also in the same sequence of verses, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, that the principles of religion are directly enunciated by the Lord himself. И также следующий стих – это Дharmam Bhagavan Pranitам, то, что принципы религии установлены Господом. Just on the topic of inheritance, I would just say a brief thing that Prabhupada said. То есть это вот как бы сокращенно говоря, это является... Нет. По поводу наследствия я бы хотел повторять что-то, которое Шрила Прабхупада сказал. That it was in London, 1973. Это было в Лондоне в 1973 году. Our Mahavishnu
Das, the no Mahavishnu Maharaj, he got an inheritance from his uncle. Махавишну Дас, который ныне Махавишну Свами Махарадж, он получил наследство от своего дяди. So I think it was 10,000 pounds or something, seven to 10,000. It was in those days quite a lot of money. Где-то около от 7 до 10 тысяч фунтов стерлингов. Это была довольно очень большая сумма для того времени. So, well, I was asked to go to Dublin, Ireland, to open a temple. This was March 73. В марте 1973 года Шрила Прабхупада попросил меня отправиться в Дублин для открытия центра. Я не сказал Шрила Прабхупада. I was asked, I heard. I was asked. I was asked, and you say Srila Prabhupada asked me. I think, how can anyone else give you this instruction? То есть Гуру Махараджа попросили отправиться в Дублин для того, чтобы открыть там центр. It was Sam Sundar Prabhu who was our GBC. Это был Шама Сундар Прабху, который был GBC в то время. Actually, just let me show you. Давайте-ка посмотрим. Я покажу вам сейчас. Did I show you before this book? Показывал ли я раньше вам эту книгу? What is the name? Classic? Chasing Rhinos. Oh, yes. Охота, yes, you show us this book. Yeah. This is the third volume here. Это уже третий том. Это третий том. This is the last volume. Последний том, который уже вышел. It's a very nice book. Очень замечательная книга. All the three books, they're all very nice. Все три книги очень замечательные. Есть русский перевод или нет? Первого тома, второго тома, нет? Somebody should translate to Russian. But anyway, yes, it was Sam Sundar, our GBC, who wrote this book. He asked me to go to Ireland to open a temple. Это был Шама Сундар, который был GBC в то время, и он попросил меня отправиться в Ирландию, в Дублин, для того, чтобы открыть там храм. So, since I knew Mahavishnu got so much money, I asked him, please purchase a nice van, microautobus, for our Irish preaching. И поскольку в это время Махавишну с вами, Махавишну Дас тогда был, он получил это наследство, я попросил его, чтобы он приобрел вот этот микроавтобус для того, чтобы мы могли бы в Ирландии на этом автобусе проповедовать. So he gave me the money, 1,000 pounds. I purchased a van. И он дал мне 1000 фунтов стерлингов, и на эти деньги я купил этот микроавтобус. But rest of the money he spent for Rath Yatra. Но оставшиеся деньги он потратил на Радхаятру. A beautiful new cart. Замечательная была колесница, новая. Color magazine. Color magazine. Color, full color. Color magazine. Yes. Printed. He printed full color magazine. Написал цветной журнал. Then he paid for a film. They made film also. И он сделал также фильм. Он не сделал, он заплатил. Оплатил, да. Да. And then very opulent feast. Очень роскошный пир. I was cooking 48 hours to make that feast non-stop. И я лично готовил 48 часов без перерыва, чтобы этот пир состоялся. I think prasadam, I don't know how many people were there. Some say 5,000, some say 10,000. Я не знаю, сколько было людей в то время там. Кто-то говорил 5000, кто-то говорил даже 10 000. Oh.
Anyway, this is a big square in the center of London, Trafalgar Square, packed full of people. Это была площадь в этом городе, площадь Трифалга. Трафальгарская площадь, да, Трафальгарская площадь. И вот там она была переполнена людьми. And a big, like, pandal tent also on a large part of the square as well. И большая часть этой площади занимал пандал, очень огромный пандал. Unfortunately, the devotees, they secured the pandal, the ropes, with the metal pegs, which they bashed into the square. К сожалению, преданные для того, чтобы установить пандал, они позабивали такие железные колья для того, чтобы и попортили таким образом, да, это место. You know, so after that, the police did not allow a big, program in Trafalgar Square. После этого полиция больше не разрешала проводить большие программы на Трифалгарской площади. For many, many years. В течение многих лет. But finally, again, they got, some years back, I was present maybe 5-6 years ago, they allowed. Но в конечном итоге они снова позволили, вот 5-6 лет назад я даже присутствовал, как там опять такую программу провели большую. But Prabhupada said that Mahavishnu has spent his uncle's inheritance very nicely. Но Прабхупада сказал, что Махавишну потратил наследство своего дяди очень замечательным образом. But I don't think he could pay for all the different things. There were many, Samsundar, this chasing rhinos, this, of course, it's something Prabhupada said. If you want to do something, you try to do something very difficult. Но нельзя сказать, что, конечно, этими деньгами были покрыты, то есть он сделал все этими деньгами, потому что в этой книге Шрила Прабхупада, он находится носорогом, Шимасундар, он говорит, что Прабхупада объяснял, что если вы хотите сделать хорошие вещи, то охотитесь на большие, что-то сделайте большое, старайтесь что-то большое сделать. Like chasing a rhino. Подобно как вы охотитесь на носорога. And if you don't succeed, if you succeed, people will say, "Oh, wonderful!" And if you don't succeed, they'll say, "Never mind. It's impossible to catch a rhino anyway." И если вы будете успешны в охоте на носорога, то, конечно, люди вас прославят. Но если даже вы не будете успешны, то они скажут, ничего, не переживай, это же все-таки непростая задача убить носорога. So Samsundar, he liked chasing rhinos. И Шамасундар, он был подобен тому, кто охотился на носорога. And he had many successes also, along with Prabhupada. И у него было очень много успехов, но эти успехи были, конечно, по милости, благодаря Прабхупаде, вместе с Прабхупадой. He helped to open the temple in San Francisco. It was only the second temple in USA. Вот, например, он открыл храм в Калифорнии, и это был второй храм после Нью-Йорка. And then he carved the first Jagannath deities. И затем он как-то изваял божества Господа Джаганнатхи. And then he made the first Rath Yatra cart. И затем он сделал первую колесницу Радхаятры. And then with Mukunda, Gurudas and their wives went to London and opened the first temple there. И затем он, Мукунда и Гурудас со своими женами, они поехали в Лондон и открыли там храм в Лондоне. First temple. Первый храм в Лондоне.
and arranged for the installation of Sri Sri Radha Landanishwara. И они подготовили все для того, чтобы установить божества Радха Шри Рада Ланданишвара. And then later he met George Harrison, and George Harrison recorded the devotees chanting the Mahamantra and Govindamadi Purusham also. И позже он встретил Джорджа Харрисона, и Джордж Харрисон записал вместе с преданными записал на студию, на пластинку записал вот эту Govindamadi Purusham. And they became famous in the hit parade. They became famous? In the hit parade, what they say, hit parade. That's Okay. И они стали известны на хит-параде. So, I mean, first I heard Hare Krishna mantra from listening to those recordings. И я лично вот впервые услышал Харе Кришна Махамантру именно вот с этой вот записи, которая была сделана. I think same for many of Prabhupada's disciples. И я думаю, также это было со многими другими учениками Прабхупады. So then he got, Bhaktivedanta Manor with the help of George Harrison. И затем он с помощью Джорджа Харрисона он получил это имение, поместье вот проходное. Bhaktivedanta Manor. I think you're suffering from old age a little bit there, Vaninath. You're right. Как Кришнадас Кавирадж Госвами, там он тоже говорит, что память слабеет. Yeah, it's a fact in old age. But your memory is good, Guru Maharaj. It's not so good. It's not so good. I often forget devotees' names. Me too. Yeah, so, but in that summer, he also made many other big programs, Но этим летом он сделал также очень много разных программ. Big programs. Большие программы. And, they also renovated the manor, made a new temple room, new altar, new Abhyasasan. И также он реставрировал этот мэннер, то есть обновил этот мэннер, сделал новый алтарь, новую алтарную комнату, сам алтарь все обновил. So spent a lot of money. There were a lot of debts. Он потратил много денег and lot of debts. Debts, как по-русски? Debt, D-E-B-T, debt. Долги, много долгов. Debts, окей, debts. То есть он покрыл множество долгов. He did the debts, or he covered these debts. No, he created huge debts. Created. То есть он создал очень много долгов. It took us long time to collect the money to pay them. И это заняло очень много времени для того, чтобы эти долги додать. То есть мы собирали эти деньги для этих долгов. We had to sell our records, Prabhupada actually changed the GBC because Sam Sundar also had debt to Prabhupada. So finally, he didn't pay, Prabhupada changed the GBC. И также он даже задолжал Шри Прабхупаде, и это привело к тому, что в конечном итоге Прабхупада он поменял GBC. И тогда мы начали собирать деньги за счет того, что продавали вот эти записи наших, музыкальные записи. Yeah, Prabhupada made Hansadutta the GBC, and in Germany they were selling books and records of Hare Krishna mantra.
И GBC Прабхупада сделал Хамсаду GBC в Германии, и мы распространяли книги, и также вместе с книгами мы распространяли записи Харе Кришна Махамантры. Yeah, he was already in Germany. Prabhupada told him to become GBC of England as well. Он был тогда GBC в Германии, и Прабхупада сказал ему, чтобы он также приехал в Англию, и он тоже стал GBC. So he introduced this record selling. И он таким образом познакомил нас вот с этим методом распространения вот этих записей, пластинок этих с записью Харе Кришна мантры. And he closed some of the smaller temples, and he brought everyone to the manor, and we organized about 10 traveling Sankirtan parties selling these records. И он закрыл небольшие храмы, и все он сфокусировал только на одном Бхактивинодам Мэноре, и мы приобрели автомикро, у нас были путешествующие группы Санкиртаны, которые распространяли тоже, вот продавали эти записи Харе Кришна мантры. Где-то 10 групп, 10 групп. Было организовано 10 групп путешествующие Санкиртаны. I think it took us about 9 months to collect the money to pay the debts. И для того, чтобы покрыть, отдать эти долги, вернуть, нам понадобилось около 9 месяцев. But during that time, this was already 1974. During that time, Prabhupada visited Germany. Это было в 1974 году, и во время этого времени Шрила Прабхупада, он посетил Германию. So there's a picture of Prabhupada in a morning walk in the fields near the Schloss Rettershof. That was the name of the temple in Germany. Schloss Rettershof is a castle. Schloss means castle. So Prabhupada was visiting, and he was walking in the fields, morning walk. Есть фотография, где Прабхупада во время утренней прогулки, а вокруг это было храм, это был как католическая церковь была, в которой it's not Catholic church. Why are you translating like that? It was a schloss, castle. Castle, это как было, как замок, это был замок, I'm sorry. Yeah, Rettershof. A hof is a big, big area, and a Retter is a knight. A knight, there's a Richter, Kakporuski, knight, K-N-I-G-H-T. Oh, knight? Knight, but K-N, not N-I-G, not knight like Рыцарь. Ritzer, da. Retter, that is in German, Retter. So. Yes. То есть это было вот как бы это был замок, и там it was some picture where it was that night of. Sorry, I'm confusing. No. That was the name of the temple, Schloss Rettershof. It wasn't anything to do with Christian. But Prabhupada was walking in the fields, like he's walking in the fields near the temple. То есть это храм был, это замок был, в котором находился храм, и Прабхупада, это была большая площадь, на которой этот замок возвышался, этот храм, и Прабхупада, он ходил вокруг этого места. And he was walking, there was one German professor walking beside him. Когда он совершал прогулку, рядом с ним шел один немецкий профессор. So in the photograph, the Prabhupada is laughing. I mean, he's really laughing. И на фотографии Прабхупада так смеется, прямо очень так широко смеется.
And actually, Prabhupada was telling this professor about last year in London, we had a wonderful Rathayatra and many nice programs at Bhaktivedanta Manor. И Прабхупада говорил в это время этому профессору, что в прошлом году у нас было в Бхактивиданта Мэннере была очень огромная, большая Радхаятра. Вот, мы провели. And many nice programs. И было много замечательных программ там. And the Hansadutta said, yes, Prabhupada, and they're still paying for it. И Хамсадута сказал, да, Прабхупада, и мы до сих пор еще оплачиваем, еще платим долги за вот эту Радхаятру. So Prabhupada was laughing at me. He thought it was very funny. И Прабхупада смеется, это было очень смешно. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said it's a good thing to be in debt. Then you have to work hard to pay off the debts. Но на самом деле Бхактисиданта Сарасвати говорил, что это хорошо иметь долги. Тогда вы будете тяжело работать для Кришны, чтобы эти долги отдать. Okay, well, still, I mean, we don't advise like that. Но так или иначе мы не советуем так поступать, конечно. Better what Lakshmi you have, you spend. Only that Lakshmi you have, that you spend. I said, well, it's better not to make debts, you know, Yeah. if possible, just be satisfied, spend the money that you have. Yeah. То есть гораздо правильнее будет, если вы будете тратить только те деньги, которые у вас есть, а не влезать в долги. Okay, then I'm just continuing this purport. People should simply engage in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, for thus they will gradually come to understand that they are not the Supreme Personality of Godhead, as they have been taught by the Mayavadi philosophers, but are eternal servants of the Lord. Нужно просто повторять Махамантру Хари Кришна, и благодаря этому мы поймем, что не являемся верховной личностью Бога, как этому учат Майявади. Мы вечные слуги Господа. As soon as one engages himself in the transcendental service of the Lord, he becomes free. Как только человек посвящает себя трансцендентному служению Господу, он обретает свободу. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sa gunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Bhagavad Gita 14:26. Тот, кто мамчайобья бичарина, бхакти йогена севате, сагунан саматити атан, брахма буя калпате. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению и ни при каких обстоятельствах не сходит с этого пути, очень скоро преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Therefore, the Hare Krishna movement or Krishna consciousness movement is the only light for the foolish living entities who think either that there is no God or that if God exists, he is formless and that they themselves are also God. Поэтому движение сознания Кришны – единственное спасение для глупых живых существ, которые считают, что Бога нет или что Он безличен, и сами они тоже Бог. These misconceptions are very dangerous, and the only way to counteract them is to spread the Hare Krishna movement. Все эти заблуждения очень опасны, и противостоять им можно только расширяя движение сознания Кришны. Yeah, which is teaching us, Krishna consciousness is teaching us that the Supreme Being is a Supreme Person, and that we are all minute parts and parcels of the Supreme. То есть сознание Кришны и учит, что существует верховное живое существо, а мы являемся незначительными и вечными неотъемлемыми частицами
вот этого верховного живого существа. So, and we can perfect our lives through the process of service to that supreme person. И мы можем довести до совершенства нашу жизнь благодаря служению этой личности. Bhakti yoga. Бхакти-йогой занимаясь. Bhakti yogena sevate, as this verse says. Как в этом стихе говорится, бхакти-йогена севате. Okay, any question? Comment? Какие-то вопросы, комментарии? I have one question. I have to answer this call. This is urgent. Okay, Champakalata first. Харе Кришна. Гуру Махарадж, вот мы знаем, что Господь Шива был Nishvishna, we cannot hear you. Харе Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, ведь мы специально знаем, что Господь послал Господа Шиву сюда, чтобы вот с этой миссией, чтобы он пришел как как ачарья, чтобы распространить вот эту философию. А здесь по всему комментарию видно, что, к сожалению, Шрипада Шанкарачарья намеренно провозгласил. Это сбило сотни тысяч и миллионы людей. Yeah, this is, we know that Lord Shiva, he came especially in order to give this Mayavadi philosophy in the form of Shankaracharya. And in that his teaching is bewildered. Yes, in the commentary, Prabhupada said that it was bewildered. So many, whole world become bewildered by this philosophy and made them atheists. Дальше. Также следующий говорит, что, к сожалению, это нанесло огромный ущерб всему человечеству. И вот такое впечатление, что как бы это произошла ошибка, потому что ведь восстановить авторитет вед, может быть, было можно не такими страшными ущербами. That brought so much, that become so harmful for the whole humanity, and this influence of this philosophy, it seems like it's some mistakes done. It was like some great mistakes which was done willingly or unwillingly, but it's how we can understand it. Why it's so big mistakes was done for the whole humanity become bewildered, become deluded. Well, Prabhupada explains there's a sequence from Buddha to Sankara, and then to the Vaishnavacharyas and Lord Chaitanya. Но Прабхупада объясняет эту последовательность, начиная от Будды, потом после Будды, чтобы опровергнуть буддизм, пришел Шанкара, и после Шанкары уже пришли Вайшнавы, и затем уже мы знаем, вот появилось учение Господа Чайтаньи Махапрабху. So, because of too much animal slaughter, Buddha convinced people just to follow him and to disregard the Vedas. И из-за того, что вот было очень много убивалось животное под прикрытием вот этих ведических жертвоприношений, поэтому для того, чтобы пришел Будда, для того, чтобы отвергнуть авторитет вед и прекратить вот это убийство животных. And then, so people gave up following the Vedas, but then Sankaracharya came and he re-established the Vedas, but his philosophy very similar to the Buddhist philosophy, sometimes called covered Buddhism. И затем пришел Шанкарачарья для того, чтобы снова установить авторитет вед, но при этом это было сделано таким образом, чтобы оно мало чем отличалось от буддизма, но это могло было быть принято, поэтому
его называют, вот философию майявади называют скрытым буддизмом. And then the great Acharya, Vaishnava Acharyas, like Ramanuja and Madhavacharya, they, preach strongly about bhakti, devotional service to the Supreme Personality of Godhead. И затем великие ачарьи, такие как Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья, они установили вот этот принцип служения, преданного служения Господу для того, чтобы восстановить вот эти подлинные ценности. They established very famous temples in South India. Ramanuja established the Sri Rangam, also at Tirupati, and Madhava established in Udupi the Dancing Gopal temple. И они установили храмы в Южной Индии. Рамануджа Ачарья, он вот построил храм Ранганатха в Южной Индии, а Мадхвачарья Удупи, танцующий Гопал. Там, They were very powerful philosophers. И они были очень могущественные философы. And they defeated the philosophy of Sankaracharya. И они полностью опровергли философию Шанкарачарьи. And then finally Lord Chaitanya appeared, and of course he gave the philosophy of Chinta Abheda Tattva, simultaneous and inconceivable oneness and difference between the living entity and the Lord. И затем появляется Господь Чайтанья со своей философией Ачинтя Беда Татвы, одновременного непостижимого единства и различия живого существа и Верховного Господа. Now, of course, you can say, why did Krishna allow that? Why did he allow Sankara to mislead millions of people? Конечно, это вызывает вопрос, почему Кришна позволил, чтобы Шанкара, он таким образом ввел в заблуждение миллионы людей, ввел в заблуждение своей философии. But you can also ask, why does Krishna allow Kali Yuga? Да, можно также спросить, а почему вообще Кришна позволяет, чтобы появилась Кали-юга? Again and again and again, there are Kali Yugas. Снова и снова эта Кали-юга приходит. People are suffering. И люди страдают из-за этой Кали-юги. Well, that's the nature of material world, so we don't stay here. Let's try to go back to Godhead. Такова природа материального мира, поэтому нам не нужно оставаться здесь, а нужно возвращаться обратно домой, назад к Богу. Спасибо, Гуру Махарадж. Скажите еще, пожалуйста, вот на нашем уровне вы сказали, что нужно сделать что-то большое, носорога поймать, а вот на нашем уровне что будет являться этим носорогом? You also mentioned about this. We have to make something which is great, and we have to chase как носорог, Rhinoceros. Rhinoceros, chase him, and then we can get something valuable. So, but in our case, which type of rhinoceros we can chase? That's what is Which our kind of rhinoceros we should chase? Yeah, we can chase in our case. In our Okay, position. you make all like Ekaterinburg Krishna conscious. Сделайте весь Екатеринбург сознающим Кришну. Okay. Ekaterinburg is the third or fourth biggest city in Russia. Екатеринбург это по величине 4-й город в России. That's where Champakalada Mataji lives there. She's preaching there. Там, где живет Чампакалада Матаджи, проповедует. With good success. Большого успеха. Okay. Хорошего успеха. Okay, Dial Nitai. Гуру Махарадж, Ванинатхавасу, он
вперед поднял. Может, я после него? What's that? I am Ванинатха, in turn. I'm second one, and he's third one. да, я после Ванинатхавасу. Okay, then, Можно, да? Vaninath Vasu, let's hear from him. Он первый, да. Actually, my question almost similar was asked Mahatma Champakalata. That's why I will ask some another question. Just also I have some small question in my mind. Why is so that what is your relation with devotees one devotee or some devotees who always used to ask some question, and some devotees who never ask any questions? So what is the right we can say what is the right conclusion? Not to ask or to ask too many. Yes. It's all right. Different people have different natures. То есть у меня вопрос, у меня вот тоже был вопрос такой же, как задал Чамбакалата Матаджи, но поскольку уже получили ответ, в общем-то, я спросил, а вот есть преданные, которые всегда задают вопросы, а есть, которые добавляют, комментируют, а есть, которые никогда не комментируют, не задают вопрос. Как вы к этому относитесь и каков правильный подход к этому? И Гуру Махарадж говорит, что нормально, люди разные, и это может иметь место и в одном, и в другом случае. But it's good if devotees ask questions, but only certain devotees may ask. Да, конечно, это хорошо, когда преданные задают вопросы, но задают определенные определенные преданные задают вопросы, да, это есть. I can't say I ever asked Prabhupada philosophical questions. Я не могу сказать, что you didn't ask any no. No. То есть я бы сказал, что я тоже не задавал Прабхупаде философских вопросов. I asked him about service, different, questions about what service I should do at different times. Я часто задавал вопросы именно по поводу служения, каким служением, как то или иное служение выполнять. But anyway, different devotees are different. Main thing is to be a serious devotee. Ну, поэтому разные преданные имеют разные склонности. Самое главное, чтобы они были серьезные преданные. Okay, so don't only talk. But this Okay, is, you've used up your questions today, Vandana. I can finish. I can confirm something. What's that? This is short. Because this is in my understanding that our seriousness comes because tadvitki pranipatena pariprashnena sevaya upadik shantita gyanam gyanastatvadarshana. Devotee, there should be those who pariprashna. Pariprashna is one of our part of our service to the Lord, to the Guru, our Guru, that we should be confirmed whether I am right or wrong in my understanding, in what I'm lacking in my devotional service, why my progress is not so fast going on. If otherwise, if I am pleasing myself, I just thinking that I am okay. It's maybe some kind of my we can say I don't know what I can say. Anyway, something which is my proud comes from my that I think I am okay. I am okay, but I am always thinking I am not okay. I would like to improve something in my spiritual life. Is it not correct type of mentality for all devotees that they should be always be eager to correct something in their life, spiritual life, and in their consciousness? Music перевел все это. Sorry, Гуру Махарадж. То есть, в моем понимании, вот этот стих 34 от Витки Пранипатына Парипрашнана Севая, что говорится, что преданный должен заниматься служением, задавать вопросы и служить духовному учителю. То есть 3 вещи должно быть.
Поэтому я считаю как раз вот серьезность преданного в том, что он задает вопросы, он хочет каким-то образом, он понимает, что он несовершенен, и мне нужно как-то улучшить свое служение, улучшить свое понимание, служение исходит из понимания однозначно, и поэтому мы хотим это улучшить, это не просто какой-то, мы задаем вопросы лишь бы спрашивать, мы хотим это делать для того, чтобы улучшить свое преданное служение. И поэтому разве это не является обязанностью каждого преданного? Well, I mean, okay, but we have to be practical also. Say a guru Да. has 100 disciples or 1,000 disciples, and they all want to ask as many questions as Vaninath Vasu, then the guru may be unable to answer them all, even using all his time, day and night. Но мы должны также быть практичными. У гуру есть более тысячи учеников. Если каждый, как Ванинат Хавасу, будет задавать столько вопросов, то у гуру не останется ни на что больше другого времени. День и ночь он будет День и ночь он будет только отвечать на это. Okay. Thank you, Vaninath Vasu, for your questions are good. It's good, actually, because then there's discussion, but there's also, maybe a bit limit how much we can go on discussing, Да, и вопросы хорошо, и ваши вопросы нормально, но должно быть так, что потом после этого оставалось на что-то еще время другое. All right? All right. Yes. Okay, last Doyle Nitai. Да, Гуру Махарадж, похоже, это за того, что в понедельник нету лекций, поэтому остальные лекции большие получаются. Это, да, примите мои дандаваты, Гуру Махарадж, поклоны. Вы попросили меня дальше делать исследование, я коротко сообщу, что я нашел. Okay, he did some research, he's going to give us a brief synopsis. Да, okay. Доктор Капур, это ученик духовный брат Шрилы Прабхупады, Адикешева Прабху, он написал биографии Локанатхи Госвами и Кришнадас Кавирадж Госвами. Okay, he says that Dr. Kapoor, who's a godbrother of Srila Prabhupada, he wrote a biography of Lokanath Goswami and Krishnadas, you said? Krishnadas Kaviraj тоже. Yes, Krishnadas Kaviraj. Okay, go on. Да, в биографии Кришнадас Кавираджа он пишет, что начал писать Чайтанью Чаритамриту Кришнадас Кавирадж в 1592 году. So he says that in the biography of Krishnadas Kaviraj, he said he began to write the Chaitanya Charitamrita in 1592, is it? Да, и также он сказал, что это год ухода Рагунатхи Дас Госвами, то есть другая версия, позже он ушел. Oh, he says that was a year before the disappearance of Raghunath Das Goswami, so that's a different understanding. That's a different understanding of the date of Raghunath Das Goswami's departure, because elsewhere it says 1578, but he's saying 1593. Да, и он ссылается на то, что, и коротко еще, да, он ссылается на то, что Опять, подождите. Все понял, ага. Окей. Дойл Нитай. Продолжай. Continue. Там коротко еще, да. Там он пишет, что Матаджи Джахнави, это супруга Нитянанды Прабху, после фестиваля Хетури, который проводился, Нароттам Дас Такур проводил, 100-летие явления Господа Чайтаньи, она отправилась во Вриндаван. That Janava Mata, after the famous Ketari Utsav, which Narottam Das Thakur organized, he went to Vrindavan. That Utsav, you said, Doyle Nitai, was the 100th appearance, so that would be 1586. Yes, да. Yes.
1586, Narottam Das Thakur organized the first Gaur Purnima festival. And Janav Mata, of course, was the chief guest. And I think she installed 6 sets of Radha Krishna deities. Then after that, she went to Vrindavan. Okay. Да, и когда она пришла, она еще застала Рагунатху Дас Госвами, и вот это вот поэтому дата сместилась его ухода, и там написана дата начала написания Чайтанья Чаритамриты. Да. So that would correspond that she met Raghunath Das, and I guess Krishna Das also, is it, in Vrindavan? She met Raghunath Das. So he says that these dates appear to be correct because, you know, she went after 1586, she went to Vrindavan and she was able to meet Raghunath Das Goswami. So the date of his disappearance being 1593, that appears to be correct, not 1578, right? Да. Ну, про Локанатха Госвами я в следующий раз. So next time, Dayal Nitai will tell us about his research about Lokanath Das Goswami. Ну, и Бугарба Госвами. About Bugarba, about Lokanath and Bugarba. Yes. About both. He'll tell us about both next time. Okay, so thank you. Спасибо большое, Dayal Nitai и Vaninath Vasu. И спасибо всех преданных. I thank all the devotees for their tolerance and participation in this program. Субботу будет, да? Субботу будет, да? Subбота будет, yes. I plan to give class on Saturday. I will be in Armenia. And we have, I think Rishabh Dev explained last time that there'll be a Radhastami program, but seems it will be later in the day. I should be able to give the class at the same time. Скорее всего, что вот суббота у нас будет Радхаштами, и как говорил об этом Ришабхаде Прабху, что программа будет организована там, в Ереване это будет происходить, и Гуру Махарадж будет в это время там, но похоже, что это будет более позднее время, и не получится, наверное, одновременно провести программу и там, и здесь. Нет, я не сказал так. Я сказал, что программа там будет попозже, поэтому я, наверное, могу читать лекцию. То есть, да, we understand, да, мы все поняли. Okay, then. All right, thank you very much. Hare Krishna. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. There is some later, Guru Maharaj, somebody wrote something. Can you explain? In Armenia, there is some war is going on. Oh, let's not get into that, you know. It's not in Armenia, it's in Nagorno-Karabakh, it's in Azerbaijan. Yeah, let's not get worried about that right now. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Jai Krishna. Jai. Jai. Спасибо за перевод, Ванинах Вас, Прабху. Haribol. Hare Hare Krishna. Hare Krishna.